A ray of hope as 46 boreholes enable access to water for Nyeri residents. Water is life, and access to water is not only about meeting basic human needs, but also it is critical to sustainable development too. Due to the insufficiency of this basic commodity, parts of Nyeri County, particularly Kieni East and Kieni West sub-counties, which form 52% of the landmass of the county, have not been able to live up to its full potential, being the food basket for the county. Due to the insufficiency of this basic commodity, parts of Nyeri County, particularly Kieni East and Kieni West sub-counties, which form 52% of the landmass of the county, have not been able to live up to its full potential, that is, being the food basket for the county. It is estimated that with sufficient water supply, Kieni could feed the country as it has good soils and a favorable topography. It is to this realization that the county government of Nyeri, through the Department of Water and Irrigation, has gone ahead to sink a total of 46 boreholes in the county in a bid to increase water supply from 65% 3 years ago to 80% by 2022 in rural areas and from 80% to 90% in urban areas. For the last 2 years, the county government of Nyeri, under the leadership of His Excellency Governor Mutahi Kahiga, has drilled and rehabilitated the 46 boreholes, with majority of the boreholes being in Kieni, where many residents are already benefiting from the water directly for either domestic use or for irrigation. Some projects are complete while others are ongoing with a success rate of over 80%. This is because the expansive Kieni is on the leeward side of Mount Kenya and is often hit by drought. It has been classified by the National Drought Management Authority as a semi-arid area. Most rivers are seasonal, further aggravating the drought situation. The area largely depends on rainwater, which is unreliable and erratic owing to the geographical location of the vast sub-county. Out of the 46 boreholes, 29 have been done fully by the county government of Nyeri, while 17 have been done in partnership with IFAD and Tana Waterworks Development Agency. 42 boreholes are in Kieni East and Kieni West sub-counties, while 4 are in Mathera East sub-county. The boreholes have a capacity of producing over 400,000 litres per hour, with Nyeri borehole in Kieni West yielding 80,000 litres per hour and Kienjero borehole in Mogonda Ward having a water discharge of up to 41,400 litres per hour. Other major boreholes include Nyange, Dimaine, Expeges, Mahiga, Firisha, Kifoya, among others. The county government is seeking to exploit groundwater as the SL Kieni is not endowed with rivers like other Nyeri sub-counties. The county is aiming at using solar energy to pump the water as it is renewable with zero energy bills. The panels was done through an MOU with the Rural Electrification and Renewable Energy Corporation REREC at a subsidized cost. This is after an MOU was signed to drill the boreholes and install solar panels at a cheaper cost. This has greatly reduced bills while still conserving the environment. Residents have expressed their pleasure with the project, as prior to this, Kieni residents had to put up with incessant rationing, which proved quite a daunting task to practice irrigation farming. Peter Ngige, a teacher at Mapema Primary School in Kabaru Ward, said the project will not only be of benefit to the school in which it has been constructed, but also to the surrounding community. Ni mradi ambao unasaidia sana kwa shule na pia kwa jamii zinazoishi karibu na shule. Tuna uhakika ya kwamba wanafunzi watakaporudi shuleni tutakuwa na maji ya kutosha kunawia mikono na kuweka usafi. Mradi huu pia umepeana maji kwa jamii ambayo inazunguka shule hii, maji ambayo hayawezi kukosekana kwa sababu yanapatikana kila wakati. Na ikiwezekana miradi kama hii iongezwe. Kitambo tulikuwa na maji ya mradi ambayo hayawezi kutegemewa sana, kwa vile ambavyo yapatikane leo baada ya pengine siku 3, wakati mwingine hata wiki nzima, haswa wakati wa kiangazi. Lakini kwa huu mradi tuna uhakika kwamba tutapata maji siku zote.
Mradi wenyewe umedhaminiwa na kutekelezwa na serikali ya kaunti ya Nyeri chini ya uongozi wake gavana wetu Mutahi Kahiga, na tunamuomba ikiwezekana aongeze miradi kama hii ili wananchi wa Kieni, Kabaru na hasa Ndathi hapa waweze kunufaika. Ngige's views were backed by a parent, Christopher Mureithi, who said that the project will transform the area. It has come in handy during this COVID-19 pandemic to aid in maintaining a high level of hygiene. Wakati wa kiangazi inaweza ikawaziriwa na watu hapa. Sasa tukaona kweli gavana anatujali maslahi yetu, kwa sababu wakati tunaelekea hii kiangazi mto unafungwa, hii maji tunatoa kwa mto inafungwa na hii haitafungwa. Sasa nikashukuru hiyo. Sasa project ile tunaweza tukasema sasa itanawiri kwenye watu hapa ni hii maji, kwa sababu itasaidia area hii wakati wa watu wachote, watu walime hii tumachaba kidogo, small scale farmers watakuwa na hiyo maji. If fully utilized, Kieni has the potential to produce a significant amount of food for the country. Provision of water will be a step towards achieving this, as anticipated by Beatrice Wairimo, a resident of Gakawa Ward. Maji ya Borehole Water Project ilianza mwaka wa 85 na wakati huo households zilikuwa 500, na hivi sasa watu wameingia kwa hii shamba. Kwa mashamba haya tuko more than 5,000 households. Kwa hivyo maji ile tulikuwa tumetoa huko kwa msitu kutoka mto wa Bagret haikuwa inatutosha, na hasa huku kunakuwa na janga miezi kadhaa ikifuatana. Kwa hivyo kunakuwa na wakati hatuna maji hata ya kunywa. Kuna rationing ya maji na rua ile tumetoa maji. Hasa tunapata maji baada ya wiki mbili masaa mawili. Na kwa hivyo county government tukalilia county government, na mwaka jana tukaandika proposal tukiuliza hapa tuko na chamba na plot tununua kama tunaweza kutombolewa maji ili tuongeze ile inapatikana. Kwa hivyo tukiangazia vile county imetusaidia sana. Kwa hivyo tunasema asante na Mungu atasaidia. Margaret Kariuki, also a resident of Gakawa Ward, said the project will reduce rationing by a significant amount, especially in Gatwanyaga, which is adversely affected by drought. Na kwa sasa tunashukuru sana kwa sababu kwa zile areas zitakuwa tackled by this project ya Borehole. Ni area kubwa sana ya Gatwanyaga. Na hii maji wakati itateremka area ya Gatwanyaga, hiyo ndio inakuanga na changamoto sana, kwa sababu wakati maji inapopungua, hata wakati tunapata kiangazi, area hiyo ya Gatwanyaga tunapata shida sana. Na kwa hii mradi, kwa sababu sasa hii imeelekea upande huo, tunashukuru kwa sababu sasa itaweza kuharisha, na wakati watakapopata hii maji area ya Gatwanyaga na pati moja ya Murero upande wa chini kwa nyingi, so I can encourage even the youth to enter into this na waingilie the part of irrigation. It is part of employment, self-employment, as they enter and indulge themselves in this. Governor wetu alikuja hapa kutembea, akaja pale shuleni Murero Primary, na akatuahidi ya kwamba ataleta hayo maji tutapewa, sababu ameona tuna shida ya maji. Sasa tunataka kutoa shukrani sana, sababu haya maji tunatazamia kama tukiweza kupewa hiyo tank to renovate hii tank ndio iweze kuleta maji ya kutosha, kupokea maji ya kutosha, tutaweza kusambazia watu wengi sana hapa maji na shida yetu itapungua, ijapokuwa haitakuwa imekwisha. These water projects are expected to subsequently boost food production in the area, as noted by Kabaru Ward MCA Honorable Nyeri Wanjira, who is also the water committee chair in the Nyeri County Assembly. Nikisema maji ni uhai, na katika one project ya Uhuru Kenyatta ni food production. Kwa hivyo kama tuna maji tutaweza kusaidiana. Watu wa Kabaru ni agriculturist, ni wakulima, na kazi yao ni maji, kwa maana kusomesha, security, kila kitu ni maji.
Katika hii maneno ya borehole, nataka kushukuru sana His Excellency the Governor of Nyeri Mutahi Kahiga kwa maana ameshikania na mimi tukafanya budget, na katika ile 40 million world project fund nikapatia milioni 13 ya maji. Niko na borehole 3, moja ni Mapema ambayo imetoa maji na wananchi wamefurahia sana. Ya pili ni Kimahore ambayo Kimahore ni headquarter ya Kabaru. Hiyo haijafanywa casing, haijafanywa kila kitu, lakini ina maji ya kutosha. Ya tatu ni Mere, na pia ya Mere haikutoa maji, lakini tumeongea na what concerned itarudiwa. Ile ya maana sana ni mfereji nimepatia Charati water project na Huhoine ambayo ilikuwa 4.5 million, na yote ni credit yangu na His Excellency Mutahi Kahiga. Kwa hivyo watu wa Kabaru wakiwa wakulima na wana machamba ya kutosha watafaidika sana, na kufaidika kwao ni one, vijana wetu wasichana na wanaume watapata kazi. Ya pili, wakipata kazi security haitakuwa mbaya kwa maana kila mtu atakuwa busy. Ya nne, tutapata chakula ya kutosha ambayo we feed Nyeri. Kabaru can feed 40% of Nyeri County kwa chakula. Kwa hivyo mimi nashukuru sana. Katika hii budget ya mwaka huu nimeongeza another 8 million ambayo itaenda kwa mifereji, itaenda Gekanga water project na itaenda Dathi Bereri water project. Kwa hivyo nashukuru sana na tutaendelea vizuri na kazi itafanyika. Nyeri Water and Irrigation CEC Frederick Kenywa noted that the projects are expected to raise the area under irrigation in Nyeri from the current 3,600 hectares to 20,000 hectares in the coming 2 years. What we have done, particularly on the exploitation of groundwater, that is for the boreholes, and for the last 2 years we have done over about 22 boreholes. We also plan to, and we have already financed rehabilitation of another 7, working with our partners, particularly the IFAD, that we also have done another 7 from that head. 5 of which have been done for schools, and at the same time 2 have been done for community water projects. Also working with our other partner, the Tana Water Works Development Agency. They have also done another 10 for schools. So in total, our partners have done about 17, and the county has done about 29. Under the leadership of His Excellency Governor Mutahi Kahiga, we found that it would be important to exploit other sources of water. So as we do that, we are also exploiting particularly water harvesting through water pans, and also through construction of dams, particularly in those areas of Kieni East and also Kieni West. Apart from sinking boreholes, the department has also constructed another 30 water pans and constructed piped water projects worth 0.5 billion shillings. Some of the areas, the boreholes that we have done are producing very good yields. We have one like the one at Nyeri, which is giving us about 8,000 liters per hour. So that is enormous volume of water, and therefore we expect, and I know of late you have heard people crying about the scarcity of water in areas of Kieni. So that is one of the solutions for that area. So they will be able to use it for both for domestic and also for irrigation. This will be a tremendous achievement not only for the county government of Nyeri, but for our country as a whole. In this financial year, the department projects to sink over 10 more boreholes to boost water provision, especially in the dry parts of the county. This report has been compiled by the Governor's Press Unit.